సెప్టెంబర్లో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఈ కాంటెక్స్లో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2లో అంటే పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఈ పేపర్కి సంబంధించి ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే చూద్దాం. సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఓన్లీ టాపిక్సే కాకుండా క్వశ్చన్స్ కూడా ఫర్ ద 2023 యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఫ్రమ్ పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్, గవర్నెన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో ఈ కాంటెక్స్లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ 2023కి సంబంధించి ఒక ర్యాపిడ్ రివిజన్ టెస్టులు పెడుతున్నాం. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఫుల్ లెంత్ టెస్టులు ఉంటాయి. రియల్ టైమ్ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయి. మా యూపీఎస్సీ యూనివర్స్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో సంధ్యా థియేటర్ పక్కనే ఉంది. 16th ఆగస్టు నుంచి 6th సెప్టెంబర్ వరకు మొత్తం 15 టెస్టులు ఉంటాయి, రివిజన్ టెస్టులు. సో ఈ నేపథ్యంలో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఈ పాలిటీ నుంచి ఎలాంటివి ఉంటాయి, పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనేటటువంటి పేపర్ నుంచి ఎలాంటివి ఉంటాయో చూద్దాం. అంటే దే ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ 2023 మెయిన్స్. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నటువంటి డాక్యుమెంట్ మీకు మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ కేపీఎస్ యూనివర్సిటీ, యూపీఎస్సీ యూనివర్స్ అండ్ KP21 CIAS అనే 2 ఛానల్స్లోనూ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక్కడ సిలబస్ వారీగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అలాగే ఒక కాలంలో మీకు ఈ టాపిక్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కూడా చెప్పాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టారికల్ అండర్పిన్నింగ్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటి ఉంది. ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ ఇది దీనికి సంబంధించి మనకి 1773 రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ఏమైనా వస్తుంది, 1773 regulating act was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company. Describe the provisions of this act that are intended to regulate the East India Company. So ఈ టాపిక్, ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే 2023 ఈజ్ ద 250th ల్యాండ్మార్క్ ఇయర్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773 చేసి ఇప్పటికి 250 years అయింది. తర్వాత అమెండ్మెంట్స్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఇది ఒక మరో టాపిక్. అంటే ఇది ఈ కాంటెక్స్లో 1973 కేశవానంద భారతి కేసు, దాని రిలేటెడ్గా ఉండే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనే అంశాలు ఇస్తాం. ఏమని క్వశ్చన్ అడగవచ్చు అంటే సిన్స్ దెర్ ఆర్ నో సైన్ పోస్ట్ సిగ్నలింగ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఎవ్రీ అటెంప్ట్ టు డిస్కవర్ ఎ బేసిక్ ఫీచర్ బికమ్స్ ఎ వాయేజ్ ఆఫ్ డిస్కవరీ. కమెంట్ అని చెప్పి ఇది ఎందుకు, ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Because 2023 is the 50th year of the judgment in the Keshwananda Bharati case. The Keshwananda Bharati case లో జడ్జిమెంట్ 1973లో ఇచ్చారు కాబట్టి 2023కి అది 50 years అయింది. అండ్ ఈ 50 years నేపథ్యంలో ఈ క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అండ్ మరో టాపిక్ ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ పర్టైనింగ్ టు ద ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. దీంట్లో స్పెసిఫిక్గా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ది స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది, దాన్ని కాంకరెంట్ లిస్టులో ఎలా పెట్టాలనేటటువంటి అంశం. అంటే క్వశ్చన్ ఏముండొచ్చు అంటే ద డిబేట్ ఓవర్ కన్వర్టింగ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ స్టేట్ లిస్ట్ టు కాంకరెంట్ లిస్ట్ ఈజ్ నాట్ న్యూ. ద రోల్ ఆఫ్ ద యూనియన్ షుడ్ బి దట్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్ రదర్ దన్ కంట్రోలర్. కమెంట్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అంటే ఇది ఎందుకు ఇస్తారు ఈ క్వశ్చన్? బికాస్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అండ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ని అనేది మామూలుగా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంది. సో స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ని కాంకరెంట్ లిస్ట్లోకి మార్చాలనేటటువంటిది ఒక డిబేట్ నడుస్తుంది. ఈవెన్ సెకండ్ ARC కానీ రికమెండేషన్స్లో కూడా మనం ఇటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. అండ్ ఇప్పుడు మణిపూర్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈవెంట్స్ కానీ లేకపోతే దేశం మొత్తం మీద కొన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్యూర్స్ స్టేట్ లెవెల్లో, ఇవన్నీ కూడా దేనికి చూపిస్తున్నాయంటే దట్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ లా అండ్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ డైరెక్ట్లీ. కానీ క్వశ్చన్లో ఏమని అడగచ్చు అంటే ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షుడ్ కన్ఫైన్ ఇట్స్ రోల్ ఓన్లీ టు ఎ కోఆర్డినేటర్ బట్ నాట్ ఎ కంట్రోలర్, డైరెక్ట్ కంట్రోలింగ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద లా అండ్ ఆర్డర్. తర్వాత డివల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ అప్ టు ద లోకల్ లెవెల్ అనే మరో టాపిక్. దీని మీద
క్వశ్చన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ద డివల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ ఫైనాన్సెస్ టు ది లోకల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఛాలెంజెస్ విత్ ది డివల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్. అంటే ఈ పాయింట్ మీద క్వశ్చన్ ఎందుకు అంటే సిఏజీ రిపోర్ట్ హైలైటింగ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ టు డివాల్వ్ ద పవర్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ టు ద లోకల్ బాడీస్. అంటే 2022 రిపోర్ట్లో సిఏజీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్లో రాష్ట్రాలు లోకల్ బాడీస్కి ఈ ఫైనాన్సెస్ కానీ అధికారాలను కానీ ఇవ్వట్లేదు అది ఒక క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది. ఆ కాంటెక్స్లో దీని మీద క్వశ్చన్ వేయచ్చు. అండ్ తర్వాత మరొకటి పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, దీని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. ఈవెన్ యాజ్ ద న్యూ పార్లమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇనాగ్యురేటెడ్, వాట్ ఈస్ ఓవర్లుక్డ్ ఇస్ ద ఇంక్రీజింగ్ సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఇన్ ఇండియాస్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ. Is India transformed from a parliamentary democracy to an executive democracy? Give your arguments. ఇది ఎందుకు ఇస్తారు అంటే రెండు రీజన్స్. ఒకటేమో ఇనాగ్యురేషన్ ఆఫ్ ద న్యూ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ విచ్ హాస్ బీన్ వెరీ కాంట్రవర్షియల్. Another reason is parliament is hardly being acting as a debate, a forum for the debates. అంటే పార్లమెంటు ఎటువంటి ఇంపార్టెన్స్ లేకుండా పోవడం, ఫోరం ఫర్ డిబేట్స్ గా ఉండలేకపోవడం అనేటటువంటి పరిస్థితి కారణంగా దీని మీద క్వశ్చన్ వేయచ్చు. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి డూ యూ థింక్ దట్ ద సెంటర్ సీమ్స్ టు బి ఫోర్సింగ్ ది కాలేజియం టు రీకాల్ ఇట్స్ రికమెండేషన్ బై ఇన్యాక్షన్? క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే కాలేజియం జడ్జిల అపాయింట్మెంట్ చేయమని చెప్పి రికమెండేషన్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఏమో వాటిని డిలే చేస్తుంది, అపాయింట్ చేయకుండా వాళ్ళని డిలే చేస్తుంది. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కాలేజియం రికమెండేషన్ తోటి అపాయింట్మెంట్స్ చేయడం వల్ల ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటో చెప్పాలి. రీజన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి పెండెన్సీ ఆఫ్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది కాలేజియం కంటిన్యూ టు హార్ట్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2015 నుంచి జ్యుడిషియరీకి ఎగ్జిక్యూటివ్కి చాలా కాంట్రవర్సీ నడుస్తుంది. ఎందుకంటే 2015లో సుప్రీంకోర్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటి ఒక 99th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్ చేసినటువంటి నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ ని రద్దు చేసింది. ఆ రద్దు చేసినప్పటి నుంచి వీళ్ళిద్దరికీ కొట్లాట నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇది అప్పటి నుంచి కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ పెండింగ్ పెడుతూనే ఉంది, ఎప్పటికప్పుడు పెండింగ్ పెడుతూనే ఉంది, వేకెన్సీలు ఫిలప్ చేయట్లేదు. ఆ కాంటెక్స్లో అన్నమాట. మరో టాపిక్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. దీని మీద క్వశ్చన్ ఇలాంటిది. యూనియన్ గవర్నమెంట్ అడ్రస్సెస్ మేనేజీరియల్ పైప్లైన్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ టు అలొకేట్ మోర్ కటింగ్ ఎడ్జ్ వర్క్ టు ది అడిషనల్ సెక్రటరీ లెవెల్ అఫీషియల్స్. కమెంట్ అది. The union government objective of good governance through the delayering, delegation and digitization. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అంటే ఇటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ మినిమం గవర్నమెంట్ మాక్సిమం గవర్నెన్స్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ నేపథ్యంలో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. మరో టాపిక్ ఏంటంటే ప్రెషర్ గ్రూప్స్. సో ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అండ్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ అసోసియేషన్స్ అండ్ దేర్ రోల్ ఇన్ ద పాలిటీ. అంటే ప్రెషర్ గ్రూప్స్కి ఇంకొక పేరు ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ అంటాం. సో దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలా ఉండొచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ నెగోషియేట్ విత్ ది పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అండ్ ద స్టేట్ ఇన్ మల్టీఫేరియస్ వేస్ టు ప్రమోట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ రాదర్ దెన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఇందులో రెండు అంశాలు ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్ నెగోషియేట్ విత్ ది పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి, రెండోది మల్టీఫేరియస్ వేస్ ఆఫ్ లాబియింగ్ ఒకటి, దెన్ మూడోది దేర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ నాట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ మూడు అంశాలు రాయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో వాట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్ ఆర్ ప్రెషర్ గ్రూప్, అది ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్తారు. మెయిన్ బాడీలోకి వచ్చాక హౌ ద ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ విల్ ఫంక్షన్ అనే పాయింట్ రాయాలి. హౌ ద ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ విల్ ఫంక్షన్ అంటే ద ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ విల్ ఫంక్షన్ ఇన్ మల్టీఫేరియస్ వేస్ లైక్ లాబియింగ్, లేకపోతే పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం, ఆర్ లేకపోతే గవర్నమెంట్కి అప్లికేషన్స్ పెట్టడం, లేకపోతే స్వయంగా వాళ్ళ పొలిటీషియన్స్ని రిప్రజెంటేటివ్స్గా పంపించడం, ఇటువంటివన్నీ వాళ్ళు అనుసరించే పద్ధతి. అండ్ సమ్టైమ్స్ దే ఆల్సో ఫాలో ద వైలెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది గవర్నమెంట్. దే ఆల్సో యూజ్ ది కరప్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ బ్రైబింగ్ ద పొలిటీషియన్స్. ఇలాంటి మెథడ్స్ అన్ని రాసిన తర్వాత హౌ దే నెగోషియేట్ విత్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్ అండ్ వై దే నెగోషియేట్ విత్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్. అంటే ఈ పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో ఏ విధంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ తోటి నెగోషియేట్ చేస్తారు,
అండ్ తర్వాత ఫైనల్గా వీటి మీద ఉన్న క్రిటిసిజం దట్ దే ప్రమోట్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ నాట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. కంక్లూజన్లో హౌ టు రెగ్యులేట్ ది ప్రెషర్ గ్రూప్స్ టు మేక్ దెమ్ మోర్ అకౌంటబుల్, how to make the pressure groups accountable. So ఇది ఎందుకంటే ఇంక్రీజింగ్ రోల్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద ఇండియన్ పొలిటికల్ ప్రాసెస్, పర్టికులర్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ టైంలో ప్రతి ప్రెషర్ గ్రూప్, అది క్యాస్ట్ గ్రూప్ కానీ, రిలీజియస్ కమ్యూనల్ గ్రూప్ కానీ, ఏదైనా సరే ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్స్ కానీ ఎలక్షన్ టైంలో బాగా యాక్టివేట్ అయిపోతాయి. దాని నేపథ్యంలో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. నెక్స్ట్, సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్. సో దీని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్? నో వన్ ఇన్ ఇండియా ఓట్స్ ఫర్ ఎ క్యాండిడేట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్. అంటే జనరల్గా మనం అనుకుంటుంటాం ఈ రాజకీయాల్లోకి చదువు లేని వాళ్ళు అందరూ వస్తారు, ఈ టైప్లో చాలా మంది ఫీల్ అయిపోతుంటారు. కానీ ఓటేసి నోటికి లేని బాధ మనకెందుకు? ఎందుకంటే చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఓట్లేరు. సో నో వన్ ఇన్ ఇండియా ఓట్స్ ఫర్ ఎ క్యాండిడేట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్, thus providing false information about candidates' educational qualifications cannot amount to a corrupt act. Comment. అంటే ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసి ఎవ్వరూ ఓటేరు. మరి అటువంటిప్పుడు ఆ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేవాడు తన ఎడ్యుకేషన్ గురించి తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏంటి, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏంటి, అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే ఏంటి? దాన్ని చూసి మనం ఎవరిని కూడా కరప్ట్ యాక్ట్ అని చెప్పి అనలేము, కమెంట్ అనొచ్చు. సో ఇది ఎందుకు ఇస్తాడంటే ఈ స్టేట్మెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అన్నమాట 2023లో అనుగ్రహ్ నారాయణ్ సింగ్ వర్సెస్ హర్షవర్ధన్ వాజ్పేయి కేసులో ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్. సో ఆ నేపథ్యంలో దీని మీద క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. అంటే నేను చదువుకోలేదని చెప్పడం కానీ, చదువుకుపోయినా చదువుకున్నానని చెప్పడం కానీ, లేకపోతే నేను ఎక్కువ చదువుకున్నానని కానీ, ఇటువంటి విషయాలు చెప్పకపోయినా కానీ, చెప్పినా కానీ ఏ ప్రాబ్లము కరప్షన్ కిందకి రాదు. Then appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. So ఇది క్వశ్చన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే, డోంట్ యూ థింక్ దట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ బి రిఫార్మ్ బిఫోర్ ఇట్ సజెస్ట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ రిఫార్మ్స్. అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్, ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఎలక్షన్ కమిషన్ జనరల్ గా రిఫార్మ్స్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సజెస్ట్ చేసే ముందు ఎలక్షన్ కమిషనే ముందు దాన్నే రిఫార్మ్ చేయాలి. ఏ రకంగా రిఫార్మ్ చేయాలి అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ అయ్యాలి. ఎందుకు రిఫార్మ్ చేయాలి, కమిషన్ని ఎందుకు రిఫార్మ్ చేయాలి, అంత పెద్ద మాట ఎందుకు అనాలి? సో ఇది ఎందుకంటే గ్రోయింగ్ క్రిటిసిజం ఓవర్ ద పొలిటిసైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్. అంటే ఈవెన్ ప్రజెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ లో కూడా గవర్నమెంట్ తనకి కావలసిన వాళ్ళని పెట్టుకుంటుంది అనేటటువంటి ఒక క్రిటిసిజం నేపథ్యంలో ఇటువంటి క్వశ్చన్. మరో ఆస్పెక్ట్, స్టాట్యుటరీ, రెగ్యులేటరీ అండ్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్. అండ్ దీని మీద ఇక సిబిఐ మన కొన్ని స్టాట్యుటరీ బాడీస్ లైక్, డూ యూ థింక్ దట్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్ మిస్యూజింగ్ ద స్టాట్యుటరీ, రెగ్యులేటరీ అండ్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ఫర్ ద పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్? కమెంట్ ఆన్ ద రోల్ ఆఫ్ దీస్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే ఫస్ట్ ఈ స్టాట్యుటరీ బాడీస్ లైక్ ఎన్హెచ్ఆర్సి, సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్, రెగ్యులేటరీ అండ్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అంటే మనకి టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇటువంటివి ఉన్నాయి. సో వీటిని రెగ్యులేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే గవర్నమెంట్ దీన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది, వీటన్నిటిని మ్యానిపులేట్ చేస్తుంది అనేటటువంటి క్రిటిసిజం నేపథ్యం. అంటే కంటిన్యూడ్ అక్యూజిషన్ అగైన్స్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆన్ దీస్ లైన్స్. అంటే దీస్ లైన్స్ అంటే హౌ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ మిస్యూజింగ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనే దాని మీద బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ వేయచ్చు. తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ వేరియస్ సెక్టర్స్ అండ్ ఇష్యూస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దీంట్లో గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అనే దాంట్లో క్వశ్చన్ ఏముండొచ్చు అంటే, ఎకనామిక్ గ్రోత్ మస్ట్ క్రియేట్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ ఇండియా టు లెర్న్ అండ్ ఎర్న్ విత్ డిగ్నిటీ. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ inclusive growth concept. And the country leaders of the leaders of the country must give shape to this in the year of G20 presidency. So development valla, the development, economic development should also give the opportunity for the people in India to earn and earn with dignity.
అనేటటువంటి డైమెన్షన్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. ఇది ఎందుకంటే ఇండియాస్ అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇప్పటికైతే 5th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఉంది. 2047 కల్లా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అవుతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడి సాక్ష్యంతో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ అంశం మీద ఫోకస్ చేస్తూ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం. అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఫర్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దీంట్లో పిఎం విశ్వకర్మ కౌశల్ సమ్మాన్ యోజన, ప్రైమ్ మినిస్టర్ వికాస్ ప్యాకేజ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్ టు ఆర్టిజన్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు డిజిటల్ ట్రైనింగ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నారు. అంటే దీని క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతారు అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే 2023 బడ్జెట్లో పిఎం వికాస్ స్కీమ్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి ఇటువంటి స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ మెకానిజమ్స్, లాస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ బాడీస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ అండ్ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. సో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ కోసం ఉన్నటువంటి మెకానిజం, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెకానిజం ఎలాంటిది, దీని మీద క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వల్నరబుల్ బాడీస్ కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఉంది. ఎన్హెచ్ఆర్సీ, ద సాగా ఆఫ్ ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఈజ్ ద మిక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ ద ఫెయిలియర్. సాగా అంటే స్టోరీ. ఈ స్టోరీ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ఆర్సీ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఇట్ హ్యాస్ బోత్ సక్సెస్ఫుల్ అచీవ్మెంట్స్ అండ్ ద ఫెయిల్యూర్స్. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ 2023 ఇస్ ద 30th year ఆఫ్ ద ఎన్హెచ్ఆర్సీ. సో ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 1993లో ఇప్పటికి 2023 నాటికి 30 ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి ఆ 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతారు, సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని. దెన్ ఇష్యూస్ రిలేటింగ్ టు డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ సెక్టర్ సర్వీసెస్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ ఏంటి అంటే ప్రత్యేకంగా హెల్త్ సెక్టర్ గురించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. వాట్ ఈస్ ద పాలసీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ అడ్రసింగ్ ద సికిల్ సెల్ అనీమియా? Is the genetic blood disorder more common in tribal communities? Is there a cure? ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్ అంటే ఈ సికిల్ సెల్ అనేమియా అనే దాన్ని 2047 కల్లా ఎరాడికేట్, ఎలిమినేట్ చేయాలి అని చెప్పి 2023 బడ్జెట్లో పెట్టుకున్నారు గోల్. కాబట్టి ఎగ్జామినర్ దీని మీద క్వశ్చన్ ఇట్లా చేయొచ్చు. దెన్ దెర్ ఆర్ టాపిక్ ఆన్ ఇష్యూస్ రిలేటింగ్ టు ద పావర్టీ అండ్ హంగర్. ఇండియాస్ పావర్టీ is decreasing. Do you agree? What further measures are needed to eradicate the poverty, which is one of the objectives of the Niti Aayog? సో పావర్టీ ఎరాడికేషన్ కి సంబంధించి నా క్వశ్చన్ ఇది. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతారంటే 2023 UNDPO రిపోర్ట్ ప్రకారం, యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, a total of 415 million people moved out of the poverty in India within just 15 years. The last 15 years లో 415 million పీపుల్ పావర్టీ నుంచి బయటపడ్డారు అని UNDP రిపోర్ట్ చెప్పింది. అంటే తగ్గుతుంది ఇండియాలో పావర్టీ అనేది. కాబట్టి దాని మీద అట్లా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. దానికి రీజన్స్ ఏంటి, లేకపోతే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, ఇటువంటి రాయాలి. తర్వాత డెవలప్మెంట్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీ, రోల్ ఆఫ్ NGOs, SHGs అండ్ వేరియస్ అసోసియేషన్స్, డోనర్స్, చారిటీస్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఇది టాపిక్. దీనికి క్వశ్చన్ ఎలా ఉండొచ్చు? NGOs మీద క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. ఏమని? NGOs ఆర్ ఆర్టిస్ట్, కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇదేమి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కాదు, మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. NGOs ఆర్ కాన్ ఆర్టిస్ట్. కాన్ ఆర్టిస్ట్ అంటే చీటర్ అన్నమాట. గవర్నమెంట్ ఈజ్ స్లోలీ చిప్పింగ్ అవే ఎట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ద సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ using the laws such as FCRA, PMLA, Foreign Contribution Regulation Act, Prevention of Money Laundering Act. Comment on these two statements. So ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ మీద కమెంట్ చేద్దాం. అంటే ఇట్లా రెండు కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రెండు సపోర్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి దాని మీద కమెంట్ చేయమనో, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనో, డిస్కస్ చేయమనో అడుగుతారు. అలాంటి ఒక మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చే అవకాశం. నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్, ఈ పాయింట్ ఎందుకంటే NGOs మీద గవర్నమెంట్ పగబడుతుంది అని చెప్పి ఈ మధ్యన చాలా మంది ఏడుస్తున్నారు. ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ వస్తారు అంటే, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ 73rd గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ ఆఫ్ ది IPS ఆఫీసర్స్
ఆ సభలో చెప్తూ ఏమన్నాడంటే, సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ ద న్యూ ఫ్రాంటియర్ ఆఫ్ వార్ అన్నట్టు. సింపుల్‌గా ఒక పెద్ద మాట చెప్పేసాడు. పెద్ద మాటే అది అన్నట్టుగా ఉంటది. అంటే సివిల్ సొసైటీ ఈజ్ ద న్యూ ఫ్రాంటియర్ ఆఫ్ వార్. ఎందుకంటే ఇండియాలో చాలా ఫారెన్ ఫండెడ్ సివిల్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి. ఇంక్లూడింగ్ ద చైనా అండ్ తర్వాత పాకిస్తాన్ ఫండింగ్, లేకపోతే టర్కీ ఫండింగ్, ఇటువంటి దేశాల నుంచి డబ్బులు వస్తున్నటువంటి ఎన్‌జీఓలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి మీద గవర్నమెంట్ కన్నుబెట్టింది. అండ్ వాటిలో 19,000 ఎన్‌జీఓల్ని రద్దు చేసింది. అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్లని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తుంది. ఎందుకంటే యుద్ధం బయట కాదు జరిగేది ఇప్పుడు. మనం యుద్ధం మనలో మనమే చేసుకోవాలి. ఫ్రాంటైర్ అవతల కాదు, ఫ్రాంటైర్ ఇవతలనే చేసుకోవాలి. అది కూడా సివిల్ సొసైటీతో చేసేటటువంటి యుద్ధం. కంటికి కనపడని శత్రువుతో బయటికి కనపడని యుద్ధం చేయాలి. సో కాబట్టి అజిత్ దోవల్ అన్నటువంటి ఈ మాట ఆధారంగా ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. దెన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ లైక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ, ఈ గవర్నెన్స్, సిటిజన్ చార్టర్, తర్వాత ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ నేపథ్యంలో టాపిక్ ఏంటంటే ఈ గవర్నెన్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఎందుకు ఈ గవర్నెన్స్ మీద క్వశ్చన్ అంటే దీనికి రీజన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆన్ ది గవర్నెన్స్. కాబట్టి దాని మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఏం క్వశ్చన్? ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ది 21st century from e-governance to m-governance and further to governance by algorithms to artificial intelligence governance is a phenomena that the world has ever witnessed. Explain అనేటటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది. అంటే మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఒక ఈ గవర్నెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇండియా మొత్తం మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఊగిపోయింది 95లోనే. ఆ తర్వాత సెంట్రల్‌లో 1998లో వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ గవర్నెన్స్‌కి నేషనల్ లెవెల్‌లో కూడా రికగ్నిషన్ ఇచ్చి ఒక పాలసీ కూడా చేశారు. నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయింది మెల్లగా. ఈ గవర్నెన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్ టు ఎం గవర్నెన్స్ అనే స్థాయికి వచ్చింది. అంటే మొబైల్ గవర్నెన్స్. డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్‌కి సంబంధించిన యాప్స్ మన మొబైల్‌లోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. అండ్ ఫర్దర్ టు ద గవర్నెన్స్ బై ఆల్గోరిథమ్స్. ఇప్పుడు ఈ కొత్త ట్రెండ్ ఇది. గవర్నెన్స్ బై ఆల్గోరిథమ్స్ అంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ లాంటి దాన్ని ఉపయోగించుకొని గవర్నెన్స్. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ అన్ని బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, బిగ్ డేటా ఇటువంటి దానితో ఆపరేట్ అవుతుంది. అందుకు మనకి ఆరోగ్య సేతు యాప్ మన కోవిడ్ టైంలో తెగ వాడాం. ఆ యాప్ పనిచేసేది కూడా ఆల్గోరిథమ్స్ ద్వారా, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ద్వారా. అండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గవర్నెన్స్. ఈ గవర్నెన్స్ వచ్చింది, ఎం గవర్నెన్స్ వచ్చింది, గవర్నెన్స్ బై ఆల్గోరిథమ్స్ వచ్చింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గవర్నెన్స్ వచ్చింది. సో ఇట్స్ అ ఫినామినల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. That the world has ever experienced. So ఇది ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ది గవర్నెన్స్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. తర్వాత సిటిజన్ చార్టర్ అనే టాపిక్ ఆధారంగా క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. సిటిజన్ చార్టర్ ఆధారంగా క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఏం క్వశ్చన్ అంటే వాట్ వీ నీడ్ టుడే ఈజ్ ప్రికారియేట్ చార్టర్ బట్ నాట్ నియర్లీ ద సిటిజన్ చార్టర్. ఓన్లీ సిటిజన్ చార్టర్ కాదు మాకు కావాల్సింది, ప్రికారియేట్ చార్టర్ కావాలి. This is because 25 years of the experience of the citizen charters in India, that would because 1997 citizen charter వచ్చింది. So 2022, by 2022 citizen charter is 25 years. Then role of civil service in a democracy. దీని నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ మిషన్ కర్మయోగి. Is it a rhetoric or a reality? Or do you think that it is re-imaging the civil servant? So is Mission Karma Yogi is because government forms a cabinet secretary-led panel to monitor the Mission Karma Yogi in 2023. In context lo Mission Karma Yogi మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాం. So Mission Karma Yogi, it's a new attitude to be developed among the civil servants based on the new aptitude. And India and its neighborhood relations, international relations law, India's necklace of diamonds strategy is a counter to China's string of pearls comment. So this question is important from the point of view of growing tensions between India and the China.
సో చైనా ఇండియా చుట్టూ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ అనే పేరుతోటి ఇండియా చుట్టూ ఉన్నటువంటి దేశాలతోటి ఒక సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ తీసుకొస్తుంది. దానికి కౌంటర్గా ఇండియా కూడా నెక్లెస్ ఆఫ్ డైమండ్స్ అనే పేరుతో చైనా చుట్టూ ఉన్నటువంటి దేశాలతోటి ఒప్పందాలు పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and are affecting India's interest. So here we have to ask focus on this because India's presidency of G20, SCO and UNSC. Then the question of India's position in global high table in the recent times is a commendable. The global high table is nothing but India's position taking the presidencies of various international organizations like G20, SCO and UNSC. 2021-22 లో యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కి ఒక 1 year పాటు ప్రెసిడెన్సీ కూడా చేపట్టింది భారతదేశం. సో కాబట్టి దాని మీద క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. And effects of the policies and politics of developed and developing countries on India's interest in Indian diaspora. The question in protecting the interests of the Indian diaspora, state governments need to work with the central government. Explain the contribution of the India's diaspora in this context. The Indian diaspora fundamental protection responsibility, central government is it, foreign affairs capital. And state governments, they have to cooperate with the union government. Enduku veelani rakshinchali because they are contributing. Indian diaspora is contributing a lot to Indians. Kabatti, ante in the form of remittances or any other thing. So this enduku question adutharante India's president Draupadi Murmu said on the occasion of the 17th Pravas Bharatiya Divas said that Indian diaspora is a unique force in the global system. అనేటటువంటి ఒక కమెంట్ చేసి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఏజెన్సీస్ క్వశ్చన్ ఏముండొచ్చు అంటే, డూ యూ థింక్ దట్ ద యుఎన్ఓ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఇట్స్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ పీస్ కమెంట్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రూసో యుక్రెయిన్ వార్. ఇది ఒక డైమెన్షన్. అంటే రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ నేపథ్యంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫెయిల్ అయిందా అనే ప్రశ్న అడగచ్చు. ఇంకో క్వశ్చన్ పాసిబిలిటీ, డ్యూరింగ్ ది 1950s ఇండియా డినైడ్ ది acceptance of permanent membership in the UNSC. Is India ready to accept this responsibility in the second decade of the 21st century? Explain అన్నట్టు. అంటే 21st century second decade అంటే ప్రజెంట్ 2020 తర్వాత స్టార్ట్ అయినటువంటి. ఇప్పుడు అంటే 70 ఏళ్ళు అయింది ఆల్మోస్ట్. అంటే 1950s లో ఇండియా యుఎన్ఎస్సి పర్మనెంట్ సీట్ ఇస్తారంటే ఒప్పుకోలేదు. చైనా కోపం వస్తుంది అనుకున్నారు. కోపం ఎలాగో వచ్చింది. చైనా కోపం వస్తుంది అని చెప్పి రష్యా అడిగినా జాయిన్ కాలేదు. చైనా కోపం వస్తుంది అని చెప్పి అమెరికా అడిగినా జాయిన్ కాలేదు. సో మరి ఇప్పుడు 21st century సెకండ్ డికేడ్లో చైనాకి మరి కోపం రాదా? ఇండియా యుఎన్ఎస్సి పర్మనెంట్ మెంబర్ అయితే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ టేకప్ చేయగలదా చెప్పమంటున్నారు. అంటే దిస్ డిబేట్ ఆఫ్ ఓవర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది యుఎన్, అలాగే ఇంక్రీజింగ్ డిబేట్ ఓవర్ ఇండియాస్ మెంబర్షిప్ ఇన్ ది United Nations Security Council. The countries like USA recently, France have supported India's membership. కాబట్టి ఈ రష్యా ఎలాగో అబ్జెక్షన్ చెప్పదు. ఓన్లీ అబ్జెక్షన్ చెప్పేది ఎవరంటే చైనా మాత్రమే అబ్జెక్షన్ చెప్తుంది. మరి ఏం చేయాలి దీనికి అనేటటువంటి నేపథ్యంలో క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో ఇట్లా ఒక 21 క్వశ్చన్స్, 23 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 25 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని ఒకసారి చూసుకోండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు వీటిని ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్ ఈ పేపర్లో మినిమం ఈ ఐడియాతో వెళ్తే మినిమం ఒక 10-15 క్వశ్చన్లు టచ్ అయ్యే అవకాశం. అంటే యూ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాగరేషన్. దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ బికాస్ ఏ క్వశ్చన్ కూడా నేను యాక్సిడెంటల్గా చెప్పలేదు. అట్లీస్ట్ టాపిక్స్, క్వశ్చన్స్ కాకపోయినా టాపిక్స్. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ రీజనింగ్. అంటే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్సిడెంటల్, నాట్ యాక్సిడెంటల్. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. దీనికి సంబంధించినటువంటి కీ కూడా నేను ఇస్తాను. సో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ 2023 సంబంధించినటువంటి ర్యాపిడ్ రివిజన్ టెస్టులు పెడుతున్నాం.
సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్‌కి కాల్ చేసి జాయిన్ కావచ్చు.